El Salon era tan grande ql eco de los pasos, se perdía, entre columnas de mármol, candelabros encendidos, y miradas lenas, de curiosidad, y crueldad silencios. Al centro sabra, una alfombra roja impecable, descansaba, una mesa, de ajedrez, hecha de mármol negro o blanco, elegante, fría, perfecta, como todo en la mansión del millonario en Montoya. Quahan se encontraba sento con total comodidad en una salad, madera, talada, vestido con un traje oscuro impecable, con un reloj brillantian. La muñeca, y una sonrisa, sabubia dubujada, en el rostro. Mientras frente el permanecia de payuna, pequeña, nina de apenas tenecos, delgada, con los zapatos, gastos, el vestido, sencillo, y los dedos, apretando, timidamente, la tela, como si fuera su único escudo contra el mundo. Su nombre era Luna, una niña del orfanato, que había sido lavada hasta como part de un acto benefico organizado por el propio millonario, quien solía presumir su generosidad ante las cámaras, pero llamó su corazón. Alejandro la miró de arriba, e había, sin disimula, el desprecio disfrazado de diversión. Soltó una carcajada suave pero hidayente y apoyando los codos sobre la mesa de ajedrez. Pronunció con tan la frase, que congelo, el aire. Si ganas esta partida, te adopto, una alad, Miralos, recorrió, el salón, sagada de, risas contenadas. Y entonces el anadio con frialdad. Pero si pierdes, te vestel. Orfanato, y no velves, a molestar llamas. Para el solo era un juego, una puesta humilante, una manera inusted, mestra su pada. Pero para Luna esa frase, significaba, su última esperanza. Su única, porto hecha, una vida, distin, la niña trago, saliva, su picho subía, iba con dificultad. Sencha el peso, de todas las miradas, sabra ella, algunas compasive, otros cruels, atrás impulment, curiosos, observando, si aquella, pequeña, se atrevería, sequera, asentarse, frente al hambra, para sodal, lugar, yn con, el miedo apretando. La garganta dio un paso a frente, radio lentamente la mesa, y tomo isianto. Sus pies apenas, tocaban a suelo, sus manos temblaban, levemente al rozar piezas. Pero su mirada, a silenciosa, estaba, firme en el tablero, como si allí encontrara, una calma, que el mundo, nunca la había, dado. Por su atrevimiento y sin, perder la sonrisa dio empieza tú, p quinellators. Seguro de que aquella partida sería salutro, espectáculo para su entretenimiento, y entras luna respira hondo, recuerdo los manos, de su padre, guiando los yoyas, en un viejo tablero de madera. Recuerdo su, vas pasentenzol, que el ajedrez, no sé, gana con, fuerza, sino con, ment, y corazón. Jintenses, con, un movimiento, lento, preciso, y sorprendente, seguro. Bonzo su primera, pisa, provocando, un silencio, extrago, en la habitación. Las invitados, intercambiaron, miradas. Del Milanio solto, una risa ligera, y movioso, pisa con rapidez, confiado, como quien novi, amenaza, alguna. Mientras la partida comenzaba, e avanza entre luces, tang show y, en destino, cuya, empezaba, escribir sin que, nadie, excepto, la pique luna, pudiera, imaginarlo. La partida vanzoba, entre movimientos, y, miradas cada, vez densas, mientras. El murmullo del salón se pagaba poco a poco como si todos comprenuan, que aquello había, de decir, en simple entretenimiento, para convertirse, en algo más serio, es profundo, más peligroso. Alejandro ya nos acomodaba con despreocupación en su silla. Ahora su espalda estaba recta, su sonrisa arrogante comenzaba. Andrés Huesos dedos golpeaban la mesa con impaciencia cada vez que Luna tardaba unos segundos en mover una pieza. Analizando el tablero con una calma que contrast a con su edad. Mientras los
espectadores, observa benincredals, como, ono, a no los movimientos, de la niña, arunaban, la structura, segura, del milenario. Torcayo tras, un intercambio, inesperado. Lugo en alfilquida, atrapado, sin escapatoria. Y el rostro de Alejandro, se tenso, por primera vez, en ecos. Sosoyos se, estracaron, yusu, vos, dajo escapar, Antono, molesta cuando, pregonto quian, la había, encina doa, yugarda, y esa manera. Recibiendo comunica, respuesta, el nombre de su, padre pronacido, con, a nudo, en la garganta, el iras, se volvió, ms. Pisado tras, eso confusión pero Alejandro se, recompused inmediato, soltando una risa, tensa afirmando que, nada de eso cambiaría, el resultado, final. Aunque por dentro Goya había, comenzado a incomodalo, una sombra de duda que, nunca antes había sentido. Al enfrentarse a Nady Mucaminos, a una niña. Luna seguía moviendo con cuidado, protegiendo sus piezas como si cada una representara una parte de su vida. Mientras, el tableto comenzaba a llenarse de espacios, de sacrificios calculados, de trampas invisibles. Y aunque su reina, esto bacada, vez ms acrolada, ella no mostraba desesperación. Señor una serenidad que, desconcertoba, a todos incluso. A su misma porcan, caducada esencia, el temblor, del mida mezclado con una fe, que no sabía, de donde nace. Entonces se atrevió hablar con voz bajita, pero firme, diciendo, QL, no quería, adoptarla, diverted, Q solo, quería ganor. Y esas palabras, atravesaron, el orgullo, de Alejandro, como, una, pequeña, astelin, visibolt, dalla rosa, provocando. Quis inclinara, hacia, elicon, una miradora, recordando, su mundo salaganan, los fuertes. Mientras movia su recon un gesto seguro y, declaraba yak, convencido, de que no había, forma de la niña escapara, de la trampa algunos. Invitados, desviaron, la mirada. Otros sonrían con lastima, anticipada, y el silencio, se volvió insoportable cuando. Luna observa el tablero y comprendió que su reina estaba en peligro. Que casi todas sus opciones habían desaparecido, que el final parecía inevitable y por un instante el miedo volvió a sacudir el pecho con toda su fuerza, sintiéndose antigudaler, de perder, de no ser suficiente, de volver a quedas, sola. Sin embargo, no abandono la pérdida, no bajo la cabeza, no dejo escapar una lágrima, de simplemente cerró los ojos. Por un segundo, respiró hondo y se obligó. Amara el tablero una vez. Ms. Como, supado, la había, encenado, buscando, no con los ojos, sino con el corazón, mientras alendro. La observaba con una segura, dad cruel, convencido de que el destino de la niña, ya estaba, salado, sin darse cuenta, de que, justo, enis, salado, en esa pausa, mínima, algo, empezaba, a cambiar, de forma, irreversible. El silencio, QKO, sabra, el salón, después del, último, movimiento de luna, fue tan espeso, que parecía, que él, era mismo, sahabia, detenido. Todos los ojos estaban clavados en el tablero, nadie se atrevía, hablar, ni siquiera, a respirar con normalidad. Mientras, Alejandro bajiblenamente, la mirada hacia las piezas, convencido de que solo, vería la confirmación de su victoria. Para conforme sus ojos recorrían las casillas, su expresión comenzó a cambiar. Primero de seguridad, luego de duda, luego de incredulidad. Hasta su rostro perdió por completo el color. Sus labios se abrieron apenas, y un susurro tembloroso escapó. De su boca diciendo, que no era posible, que aquello no podía estar pasando. Mientras Luna con el corazón golpeando el pecho, con una fuerza que nunca había sentido. Alzala, voz con un hilo de valentía y pronunció las palabras, que rampada, siempre, aquel momento, mate el murmullo, estalo, en el salón como,
inhala, retenida, demasiado, tempo. Algunas personas se lavaron las manos o rostro, otras intercambiaron miradas sorprendidas. Y veras no pudieron ocultar una leve sonrisa al ver al poderoso milenario derrotado por una amiga que apenas alcanzaba el borde de la mesa, mientras Alejandro permanecía móvil como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de su silla, incapaz de aceptar que había perdido no solo el juego, sino también contra el absoluto que siempre creo tener sobredominio y todo. Luna lo miraba en silencio con los ojos brillantes, sin arrogancia, sin burla, solo con esa mezcla de miedo y esperanza que la había empapado desde el primer movimiento. Entonces, reuniendo un valor que no sabía que tenía, fue y la quien habló, recordando que había perdido donde se sentía más fuerte, en el lugar donde nunca había imaginado ser vencido, y pidiendo con una voz apenas temblorosa cumpliera su palabra, porque para ella aquella promesa no era un chiste, ni una frase lanzada al aire, sino un juramento que cargaba su futuro entero. Alejandro finalmente se levantó despacio, como si cada muscolo pesado nelas dio unos pasos a la orilla de la mesa, mientras los miradas lo seguían, expectativa, algunos temiendo que se retractara, otros esperando que rompieran cólera, pero el hombre se detuvo frente a Luna y, para sorpresa de todos, su postura se quebró. Su espalda argilosa se inclinó y terminó dilendos frente a ella, dejando caer por primera vez la máscara de poder que lo había definido durante toda su vida, confesando que no solo había perdido una partida de ajedrez, sino que había recibido una lección que levaba muchos ecos sin aprender. Una lección sobre dignidad, sobre courage, sobre la fuerza, silenciosa, de quien no tiene nada que perder. Con un gesto lento, tomó la piqua mano de Luna entre los seis y, mirándola a los ojos, pronunció la frase que cambiaría para siempre el destino de ambos, diciendo que desde ese momento ella ya no estaba sola, que desde ese instante tendría un hogar, y un padre, aunque imperfecto, había sido derrotado por la persona correcta. Luna sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Su cuerpo pequeño comenzó a temblar sin poder evitarlo. Y por primera vez no eran lágrimas de miedo ni de abandono, sino de alivio, de incredulidad, de una felicidad teniente que dolia mientras el salanda, el aldos, algunos por la sorpresa, otros por la emoción, otros por la justicia poética que acababan de presencia. Celebrando sin palabras que la niña Cunedi había elegido, acababa de cambiar su destino con un solo movimiento. Ya,